And you know what the future بریم برای سال هفتم ما صحبت کنیم در موردش بالاخره. It's the 7th year and hopefully more to come. So ترجمه بکنم؟ نه گو نکن. تو حرف really نزن. hope you're ready. واسه This is it. شروع Year شد 7 of Rainbow Six Siege. It's bigger, it's better, and it's building on the best parts of the game we know and love. I'm your host, Camille Salazar-Hadaway, and it's my pleasure to welcome you to our showcase, the reveal of all of our plans for the year to come. And let's just say, there's a lot to talk about. To celebrate our Year 7 kickoff, we'll be giving you a gift to thank you for being a part of this amazing community. It's an exclusive charm you'll only be able to get here, and it's only available for the next 24 hours. Keep an eye out during the show for the code displayed on screen. Holy shit. Now, let's get to it. To present our Year 7 roadmap and talk about the future of Rainbow Six Siege, here's our creative director, Alexander Karpazes, and business strategy director, Mohammed Benhanada. محمد کی؟ دست ایرانی‌ها دادن گاییدن گیم محمد بن حندا. Year 7 is huge for us, and we've learned a lot with Year 6. First of all, this is the first year where we've completely worked from home as a team, and with that brings so many challenges. So now that we're really comfortable in the cadence of content that we're bringing to the game, we want to step that up with Year 7. What that means is we're bringing in a lot of new content and we're bringing a lot of impactful features. We've worked extremely hard on the core of the game and we're really proud of where it's at. But it also means that Year 7 is now the time to add to it to make sure that new players feel welcomed, and we're focusing on anti-cheat and player protection to make sure everybody who is playing the game feels like they belong, that they can still contribute to the game, and the game's still fun to play on top of that core. So this is something that we really want to dedicate ourselves to, on top of really big and impactful features that are coming every single season. So for Year 7, we'll be bringing 4 seasons as usual and a new operator each season. First off, in Year 7 Season 1, we'll be heading to Japan, so a country that we already visited but that we love. In Season 2, we'll be heading back to Europe, in Belgium more specifically. In Season 3, we'll be heading back to Asia and Singapore. And in Season 4, we'll be heading to South America, in Colombia. We're really excited this year. We'll be bringing new maps to the game. This has been a long time, actually 3 years that we have brought new maps into Siege. First off, in Season 1, we'll be heading to an Irish country club. In Season 2, we'll be trying something different. We'll be going to Greece, but on a team deathmatch map. So this is something where we'll obviously gather your feedbacks, as this is new for us. سیزن 2 مپ میده ولی فقط مختص چیزه ببینید تیم دت So for events, we'll be bringing a seasonal event every season, as we usually do. This being said, since we are doing a lot of efforts in bringing new maps to the game, we'll be using our favorite events with new gameplay modifiers and new customization. We might have a surprise or two during the year for new events. And as far as arcades go, we'll be bringing new arcades into the game and on a more frequent basis. Year Pass. We know that a lot of players like the one-stop purchase that was the Year Pass. This is why we're bringing it back for Year 7. So there will be two versions of the Year Pass, the Year 7 Pass and the Year 7 Premium Pass. These will give you the access to the 4 operators in early access like before, exclusive customization, and access to the 4 Battle Pass or the 4 Premium Bundle Battle Passes. So this is something that will be available for a time-limited period up until March 21st. For the Battle Pass, our goal is to keep improving it season after season. What you saw last season with the Premium Bundle, where we added 20 tiers, is just the beginning. For Year 7 S1, we have a lot of improvements coming up. First off, the Battle Pass is going to last all the way up until the end of this season, so that you will have more time in order to have the rewards that you want. Secondly, the challenges are going to be lasting all the way up to the end of the season, so you'll have more time to complete the challenges and progress faster inside of it. Lastly, we're adding something new to the Battle Pass called the Bravo Packs. This is a new type of pack that will feature premium curated list of content, but also with no duplicates at all. This is the first couple of coming up for the year on the Battle Pass, so stay tuned for more during the year. پکای چیز براوو دوپلیکیت نداره. براوو پکا دوپلیکیت نداره. آلو پکا داره. براوو پکا نداره. On the simulation and on the end of year tournament. This year, you see a huge divide between Nighthaven and the Rainbow Six Siege squad. And because of that,
Harry's now breaking up Rainbow Six into smaller squads. You'll see team captains leading in a specialized force, and they'll start moving across the globe, doing what they've been trained to do, to put their lives on the line. And that brings a lot more focus on their military background, and you'll see an arc of storytelling throughout the year. With this change, you'll see operators interacting with each other more often, and you'll see each squad take on a unique identity that you can follow along and also root for them as they go out into the world. The protection of our community is important and key to Siege. We are continuously looking on ways to improve it and to make the game more accessible to have the best experience possible. Our dev team has more to share. این خیلی مهمه ممکنه تو گیم بذاره. Player protection, c'est un sujet qui est très important pour nous à Rainbow Six Siege, mais aussi à Ubisoft. Ce faisant, avec l'équipe Player Behavior et des services internes à Ubisoft, nous avons travaillé sur un set d'options qui seront mis en place en dehors du jeu, mais aussi à l'intérieur du jeu. Le premier permettant d'augmenter votre vie privée au niveau compte. Le deuxième permettant de protéger votre gameplay. Avec le lancement de la saison 1, nous ferons aussi des améliorations au niveau de la détection des abus qui sont effectués par des joueurs et qui déconnectent juste après les avoir faits. Un bon exemple est le cas d'un joueur se connectant à un match, lançant une frag grenade de façon à blesser un teammate et se déconnectant pour éviter toute sanction. Ce n'est pas acceptable à l'heure actuelle. Nous allons donc améliorer la détection de façon à neutraliser cette frag grenade afin qu'elle ne pénalise pas un joueur faire. Match replay est un super système qui a été ajouté au sein de Rainbow Six Siege. Nous avons entendu la communauté sur le fait de pouvoir reporter des joueurs générant de la toxicité ou du cheating au sein de notre jeu via le match replay. Ce faisant, nous allons ajouter des options de reporting où les joueurs pourront signaler tout joueur ayant des comportements perturbateurs ou des cas de cheating directement à notre équipe. Depuis bientôt 1 an, nous avons effectué un shadow deployment du Reputation System. Durant l'année 7, c'est là où nous allons commencer à mettre en place un rollout de notre système de réputation par phase. La première phase et les phases subséquentes seront tournées autour des préventives sanctions. En saison 2, nous allons nous attaquer aux récidivistes qui abusent du friendly fire, mais aussi du reverse friendly fire. La résultante de cette sanction est induite par le fait de ne plus pouvoir faire de friendly fire à travers un match sur une durée long terme. Nous allons appliquer ce système-là aussi au voice chat, mais aussi au chat écrit, ce qui nous permettra d'aller bloquer les récidivistes. Une personne se trouvant sous cette sanction-là ne pourra plus utiliser les canaux de voice et de written chat. Elle n'est pas appliquée pour un match et enlevée pour le match suivant, mais elle va se transposer sur plusieurs matchs. Avec la saison 3, nous ferons l'introduction du Reputation Score en mode bêta auprès de nos joueurs. Via cet affichage de Reputation Score, nous souhaitons commencer un pré-onboarding qui permettra à nos joueurs de savoir comment ils sont perçus par le système, mais aussi par rapport aux autres joueurs. Ainsi, ils auront un Reputation Score qui leur seront appliqués. Please, motherfucker, go die. Le nouveau Reputation System. تد نیست حاجی تد با این تد تو سیزن 2 امسال بکنم چیز شه بکنم تکس شد و چتبن شه بعد از دیوانگی تنهایی مجنون میشه سر به کوه بیابون بذاره اینقدر که صدای ایشیو نمیشنم و نمیتونه باشی صحبت کنه de ne plus avoir accès au test serveur et Holy shit! On veut cependant que les sanctions کسایی که تاکسیک بن میشن نمیتونن آلفا پک باز کنن نه تو سرور نه هیچ گویی نمیتونن بخورن. Donc une personne qui initie du friendly fire
se trouvera avec des sanctions. بیا یاجی از امروز آدم باشیم. دایی تا اخلاقتو درست نکنی نمیذاره آلفا پکاتو باز Tous les کنی sujets autour du player behavior. تد داداش تد بدبخت میشی تد بیا De l'anti-cheat sont یه اکانت داشت دیگه شاتت رفت. تد بدبخت میشی Ce sont beaucoup d'itérations et c'est quelque chose sur lequel بعد به یارو بگی بجای که بگی مادر جنده دیگه خیلی مادر خوبی داری pour Rainbow Six Siege. میگه آنتی چیز پریوریتیه یعنی اصل کاریه میگه بعد یه تیمم آنلاین بشه که دامن چطورا تشخیص بدن as we want any players that want to enjoy Siege to be able to do so. In order to do that, we'll be bringing 2 improvements to the game. آجی آنتی تاکتیک هم خدا خوبه. Side colors is something that we've already added to the game. This time around, we're improving it to make sure that it's as clear as possible and give more customization and options to the players. As for the team colors gadget, what we want to do with this is that we want to make it clearer for the players which gadgets belong to which team. In order to do so, the gadgets will be colored for your team versus the enemy team. This will make sure that as a player I understand way more what is going on the battlefield. قابلیتی که رنگ‌های گجت عوض میشه. آره رنگ گجت عوض میشه. In order to be more inclusive as a game for everyone. اسکین گان می آوردید گاناشو قشنگ میشه عوض. قشنگ میتونی اسکین مثل زوفیا از بالا چنج بدی. خب الان یه لحظه چی شد؟ هیچی. کیبورد بود کیبورد ماستر Donc ce qu'on veut c'est rajouter une gamme d'options pour le joueur afin qu'il puisse tweaker, paramétrer comme il veut sa manette. Donc pour donner des exemples simples, donc déjà on veut séparer les réglages entre juste regarder et la DS. Donc ça, le joueur peut paramétrer différemment les deux cas, mais aussi, par exemple, de pouvoir paramétrer les vitesses de rotation. Donc, par exemple, verticalement et horizontalement. Par rapport au recall, on veut davantage personnaliser les recalls sur console. Parce qu'aujourd'hui, on applique une valeur stricte arbitraire de 20% en moins de recall pour les joueurs console et on veut sortir de ça. Donc on veut vraiment prendre les weapons et puis les paramétrer de manière individuelle, comme on le fait déjà sur PC. Les joueurs PC peuvent paramétrer le champ de vision de 60 à 90. Par contre, sur console, les joueurs sont bloqués à 60. Et on va éviter de pouvoir jouer une frustration. نه بابا چی بود کنترل واسه کنترل سیلاوی اضافه کرده؟ اگه اضافه کنه واسه PS5 فقط امکان اضافه کنه فکر آره آقا همین فیلاوی اضافه کرده حاجی فیلاوی اضافه کردن مبارک کنسولیا ولی فکر کنم PS5 نه واسه کنسول دیگه مگه گرافیکه رو PS5 نشه آخه پردازش بیشتری میخواد نه بابا It is important to create an environment where new players can learn the game we all love. Let's find out more about the dev team's vision of gameplay, balancing, and onboarding. ما چه گویی بخوریم میگیم در مورد بالانس توی سال هفتم. So for year 7, we are adding 3 main things. So first, we will add a team deathmatch playlist. Team deathmatch. Then we will revamp the rank experience and also add the permanent arcade playlist. Today, the team is not very happy about 2 things on rank. First, it's seen by the player as a progression system, that you should progress in terms of ranks, but in fact the system is trying to guess your rank as fast as possible and it's not at all a progression. We want to fix that. If I take the experience on an average bronze player, he will start after his placement matches probably in silver or low silver, and then he will gradually go back to bronze. It's not necessarily a very rewarding experience. With the new system, he will start in copper and will always go up until he reaches his bronze, and maybe since he will play more, on the time being he will get stronger and maybe reach silver or might reach gold. So we want everybody to be able to progress from the start to where they belong. Also, this playlist is supposed to be the ultimate competitive experience
But today the reward is only فهمیدی چی گفت؟ it's a bit like نه بگو فکر کنم همتون باید کوپر شروع کنید. the number of reward you will get but we بگو به قرآن دایی میدونی چیکار کرده؟ مثل اپکسش کرده. کسی که میری بالاتر سخت‌ترش میکنه. دقیقا این اپکسش کرده اینا. شیر مادر نان این پدر حرکتش خیلی خوبه. این حرکتش خیلی خوبه. بچه‌ها سیزن شروع بشه کوپر شروع کنی یعنی کنیم دیگه میارد پایین. we are making every Apex rank دیگه برنز like شروع نمیشه. 100 points from each other دیگه کنیم دیویژن میارد پایین. reward for each rank so it means that gold واسه will get a reward دایموندی آورده؟ get a reward gold 2 will get جایزه هم بهت میده رنگ اپ کنی. بابا بنازم همین درسته دیگه هروم زاده از اول. so right now دمش گرم خیلی خوب بود تا الان. is year 7 season 3 سیزن 3 میاد. so in year 7 what we want to do is to offer more سیزن 4 آنتی میاد تازه درسته؟ نه بابا. ببین کاراشو میکنن سیزن 4 لایو میشه. آره دایی میثم علی به میثم بگو در مورد وایس دادی به گاه نده میثم بنده یه دفعه تمام شد. variety less stress and we are trying to give them that this year so first like I said we are doing the team deathmatch هم آورده permanent playlist we tried for 2 years now to add arcade in the game that was very short time but we see a demand from the community to replay those arcade more often so we decided to create a playlist where you will have different arcade میثم دیدی چی گفت؟ میثم گفت ببین داره رای دادن به پلیرها میاره تاکسی دیگه. خب تکست چتت میکنه چیز وایس منت میکنه بعد نمیذاره رو بکات رو بکنی نمیذاره سرور کنه چی خلاصه های میثم باید کنترل اعضا بده. آره نه دایی پلیز مادرفاکر دو سامثینگ حالا گوش کن. ببین دیگه اینجوری نیستش که مثلا تو داری بازی میکنی یعنی رنگ اپ میکنی 0 کیل باشی دقیقاً انزه همونی که مثلا 100 تا کیل زده برات همونقدر پوینت بگیری. میدونی بر اساس لیاقتت رنگ اپ میشی. خیلی خوب شد. and so that they contribute towards their team and they understand why اصلا کپی نیست این کارش. درسته این کپی اپکسه ولی واقعا کپی خوبیه. باید هر رنگ کی باید هم طور باشه. حاجی ناموسن علی دمش گرم خیلی کار خوب بوده. حاجی کپی واسه شوتینگ رنج آورده. بابا شوتینگ رنج بعد از 7 سال زودتر. So these help systems will support من دوم یا سندو خدا اینا رو همه رو بیاره ناموسنه بگیر من Operator tips is a new system where players are going to be able to حتی این نکته هم رضا بگید نصف اینا رو انجام نمیده. or secondary gadgets and not only can you read but you can also watch and learn how to pull off those different gadgets and how to be using those abilities in your favor and to help you contribute towards your team. Players, whether they're new to Siege entirely or whether they're returning. Playable tutorials that players can get their hands on. For example, there's a lot of different elements that we do not introduce. We need to do better at preparing players for the کاستوماز اضافه کردن که جلوی موسیقی دیگه اون دستت بازتره که روزن کنترلر خیلی دستت بازتره. Very interesting for players that are new to Siege because we do know that some of the systems, the progression systems that we have in Siege are really geared towards experienced players and don't offer a lot of utility or interest for players that don't have a lot of operators or don't necessarily have the ability to equip the cosmetics that they're earning by playing in our progression system. دوغرون پول میخوام خرج کنیم. بابا شما که دارین بازی رو به این خوبی میکنید. Aujourd'hui, on a une équipe dédiée qui s'occupe سال پیش چیا گفت بعد انجام نداد؟ Et donc, cette équipe s'occupe d'ajuster, de retravailler, de modifier les caractéristiques des armes et des opérateurs, que ce soit leur habilité principale ou les génériques gadgets. Et aussi, elles les améliorent et créent de nouveaux systèmes. Donc pour la NS7, on a beaucoup de rework. Donc d'abord, en ce qui concerne les opérateurs, donc on a déjà communiqué sur Valkyrie et Goyo qui vont arriver début d'année. Mais aussi, nous travaillons par exemple sur Zero pour que sa caméra n'auto-perce plus automatiquement la surface, mais que ça soit un choix du joueur, donc que ça soit manuel. Nous avons aussi Bandit. Allez, plusieurs batteries sur un même mur.
nous avons Dokebi. Donc, یعنی دو تا توی تو میتونی 3 تا روی دیوار بگاری؟ Et le gros rework là en cours, c'est Thatcher. Pour Thatcher, ce qu'on voudrait, c'est qu'il l'utilisation de son gadget. Parce دیوار مثلا سمت چپ اونجا هست که نید میکنن درون هولو تو سمت چپ grand et ça passe à travers les murs. Donc avec Thatcher aussi est beaucoup banni. Donc c'est quelque chose qui aussi nous dérange. Donc c'est pour ça qu'on est en train de travailler. Donc pour Thatcher, notre prochaine itération qu'on doit tester, c'est finalement là c'est pas de garder la MP grenade, mais pouvoir aussi la donc son range donc ça met un petit peu plus de de compétences. Donc l'équipe balancing travaille également sur un générique gadget qui est une grenade. Donc ça, c'est pour faire une alternative à Thatcher. Donc un peu comme ce qu'on fait déjà dans le jeu. On a Thermite et Ibana, Maverick. Et on a proposé récemment le générique gadget. این مخصوص گجت ها بشه دیگه. L'objectif est que la décision du joueur repose sur un processus. لاک بود علی گیری لاک بود واسه چیز بهش داده؟ گجت دوم بهش داده اینو؟ Donc c'est pour ça que nous on est en train de regarder pour rendre les opérateurs, réduire les opérateurs bons à tout faire. Parce qu'on ne veut pas que chaque opérateur puisse répondre à toutes les situations. In order to ship all the content that you just seen, cross-plan cross-operation is going to be taking also the that we need to do as a live game that has 6 years of life behind us is taking a little bit more time than expected. Therefore, cross-plan cross-operation is going to be shipping towards the end of the year. I'm really proud of the work that's being done in order to ship all of this content. Whether you're a casual player that plays couple times during the season, or that you're a pro player that plays every day and thousands of hours, we want Siege to be something that is inclusive and that everyone can enjoy in their different pace. Actually, this is probably the biggest year that Siege ever has. And when we made the commitment that we're here to stay, this is really a showcase of it. When we're talking about onboarding, new maps, player behavior, all of this is a true testament of the fact that we are here to stay. که تمام این کارهایی که ما داریم میکنیم معنیش اینه ما میخوایم بمونیم اومدیم که بمونیم ما در جندا هنوز رینبو زنده است خارکستای کفتار من هنوز زنده اگه میتونست علی واسه گانهای مثل سوفیا رو دیدی یه اسکین خیلی قشنگ داده بود گانشو چنج داده بود میتونست این کارو بکنه مثلا اسکین خاصی به گانا میداد خیلی خوب no matter where the action is taking place. This should be possible for both the camera as well as doing the replay functionality. So when it comes to the replay functionality, we're trying to make a lot of different changes to improve the overall quality of life, just to make the usage easier. The main thing we want to tackle with the replay functionality is the backward compatibility. Right now, when a hotfix comes out or a new patch arrives, the replay files become unusable. In the future, we want them to have at least a shelf life of the entire season, so you don't have to re-download a client to watch previous replays. When it comes to our competitive roadmap this year, we already know the destinations for our 3 majors. The first major will take place in North America. The second major in August, we're heading to either Europe or the Middle East. And the third major in November will take place in Asia Pacific. Our team has also been making long-term plans in terms of the 6th Invitational. We know that starting in 2024, the SI will travel the world. However, there is a chance that we begin this progress already in 2023. So stay tuned and see where the SI will take place next year. When it comes to our 6th share, we have been working on multiple improvements across the board. The biggest one is probably the revenue share between Ubisoft and our partner. Purchase a team item of your favorite organization
the organization will receive 50% of the revenues instead of 30% to really recognize the contributions of our partners, but also adding additional items to our 6 share. We're doing this by expanding the number of teams in Tier 1 to 15 teams. All of them will get full operator bundles, the weapon skins, and additional MTX items. Additionally, every Tier 3 team will move into the Tier 2 category, meaning you have more ways to support your favorite teams and there will be more items overall in the esports ecosystem. خاورمیانه بچه سیزن 2 ممکنه مسابقات تو خاورمیانه برگزار شه. میفهمید یعنی چی؟ میفهمی یعنی چی؟ قهرمان خاورمیانه you can use it for any of your favorite operations to represent your favorite team. So these were the high-level updates for R6 Esports. شک نکن که تیم‌های عربی هم میتونن تو شرکت کنن. شک نکن. ایران نمیتونه. Wow, we've covered so much for this new year, and we can't wait for you to get your hands on all the content to come. Before we end the show, here's our creative director, Alexander Karpazis, for a final word. بگم وقتی فیلداویو واسه کنسول تمام کنسولا رو بیاره تمام کنسول هم چه ایکس باکس چه PS4 چه PS5 میتونه کراس پلی هم بکنه چون قرار بود بیاره فیلداویو هم 90 و میتونه احتمال زیاد کراس پلی شان بشه. Every single time that we make a change. So you'll see the roadmap change every single season as we update it when we want to add new things, but also with the nature of a live game, things do change and we do shuffle things around. So you'll see at the start of every season, we're going to update this message and make sure that you're up to date with what we're doing. We're immensely excited about what's to come in Siege, and you can also expect a few more surprises along the way because the Siege team will never rest on its laurels. We're always pushing what needs to come next, as well as listening to you, the community. Siege is a live game, and we'll always be evolving. What's important to us, though, as a team, is to make sure that we keep on pushing ourselves to deliver more and more, and to make sure that what's there keeps on getting better. And year 7 is going to be huge for us. And beyond year 7 is going to be even bigger. We want to make sure that we're entirely ambitious in what we set out to do for Rainbow Six Siege. My love for this game and the team's dedication means that we'll always be pushing for more on Siege. We'll always try to push ourselves to do better and to give more to you, the community. What the fuck? What the fuck? Bigger and better in year 7 and in the future years to make sure that Siege is here to stay. علی گفت چرا اینجا ایستاده؟ چی گفت؟ درست میگم؟ ما اومدیم که بمونیم. اصطلاح حالا یعنی که هنوز زنده است، با قول هنوز زنده است. خسته نباشید. خسته نباشید. حاجی واقعا نامبر وان بود. خدای نامبر وان بود. نه هنوز آنتی چیت نه. حاجی منش بگم حاجی گوش کن. یه حرفی زد از پویا علی که گفت آنتی چیت. خب تعریف کنم بهتر بشه ولی باید لایو باشی. پویا چی گفتی آدم چی گفت؟ ما تیمی میشیم آنلاین. نه نگاه کن. ببین هر تو چیتی آنتی چیتی بیاری سری برنامه نویسیش میکنن چی بهش میگن سری چیت قوی تر میشه. این میگه مثل CSGO از سیستم اوورواچ داره. CSGO سیستم اوورواچ داره بازی رو میبینی. این گفته میخواد یه تیم ساپورت طبق چیزایی که حالا میگه برداشت میگه یه تیم ساپورت بذاره که دائما آنلاین چیترها رو تشخیص بدن بم بکنن. اگه ریپورت میکنن دیگه دائما بشن عالیه. آره یه منظورش اینه یه گروه بیاریم که دستی بند کنه. یعنی میگه اگه آنتی دماجی بدیم باز چی هست؟ درست میگه؟ ببین هر کی سیستم اوورواچ CS:GO رو دیده میدونه چیه عین اونه دقیقاً. خب خیلی خوبه اوورواچ خیلی عالیه حاجی. اوورواچ هست. ولی علی واقعا من خیلی امید پیدا کردم به شوخی. خیلی حال کردم. بازم 137,000 تا ویو. یعنی واقعا حال کردم ولی 137,000 کی تا درس حاجی سعید یعنی الان میخوای چیزو ول کنی؟